අයිබෝන් පුතේ. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay. So how goes things with you? හැමෝම සතුටින් විනෝදෙන් ඉන්නවා මේ දවස්වල හුඟක් අයට නිවාඩු. Okay. So it's nice to see you all today. I like if you can switch on your video as well. වීඩියෝ එකත් on කරන්න පුළුවන් නම් මට මේක real live class එකක් වගේ දැනෙනවා. එතකොට මගේ ටිකක් performance වැඩි හොඳද? උඩ පැන උගන්නන්න එතකොට. So you can enjoy that. Right. Okay, Buddha, today we are going to commence a new lesson because there are so many newcomers and most difficult lesson in grade 9. දහයවසවේ තියෙන හුඟක් අය confused වෙච්ච lesson එකක් පටන් ගන්නයි යන්නේ. So that's associated with electricity and chemistry. Electricity and chemistry. So we call that electrochemistry. It comes under electrochemistry. So that's electrolysis. Okay. So I do that evolution lesson later. Like biology hari ආසයිදනේ කතන්දරයක් වගේ පාඩමක් evolution. So let's do that after this lesson. Okay, Buddha, let's take down today's topic, electrolysis. Excuse me, sir. Yes, Buddha, tell me. Sir, පහුගිය පාඩම් වල මේ recordings ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් පුතේ. හැම recording ම තියෙන ඔයාට ඕන නම් මේ අවුරුද්දේවත් පුළුවන්. ගිය අවුරුද්දේ grade 9 උත් පුළුවන්. ඔයාට ඕන ඊට කලින් අවුරුද්දේ grade 9 උත් පුළුවන්. Right? All the recordings in our YouTube channel. But it is not visible to all. හැමෝටම visible නැහැ. පුතා සහභාගී වෙන ආයතනේ ඔයාට message කරන්නේ non academic officer ඉන්නවනේ. එයාට කියලා ඉල්ලන්න. නැත්නම් අපේ groups වල මගින් හරි කමක් නැහැ ඉල්ලන්න. Right? It doesn't matter. Okay? So ඔයාලා නම් type කරලා නැත්නම් පුතාලා නම් type කරලා නැත්නම් chat එකේ දෙනුත් පුළුවන්. හැබැයි අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් new කියලා brackets ඇතුලේ දාන්න. Then I can talk to you. Right. So what's the meaning of this topic? Electro. That's electricity. Okay? Electricity. And lysis. What does it mean by lysis? මොකද පුතේ lysis කියන්නේ? Yes. Separation. Lysis කියන්නේ separation. Okay? In this science, we use different types of lysis. Separation. Yes. One is electrolysis. There's another one that's practiced by enzymes. We call that hydrolysis. Hydrolysis. But here electrolysis. So if the components of a compound that is in an aqueous solution of fused state or in molten state, so by passing an electric current, we can separate the components of it. Okay. පුතා අපිට compounds එක component වෙන් කරන්න අවශ්‍ය නම්, so there are different methods, chemical methods. This is electric method. By passing an electric current through it, we can separate the components of that compound. So that separation by electricity is known as electrolysis. Okay. එතකොට වචනේ topic එක හැදිලා තියෙන්නේ වචන දෙකක් එකතු වීමෙන්. Electrolysis. Okay. I'll explain this further, then you can understand. Okay, now keep your pen aside. Pen පැත්තකින්ම තියන්න. So this is your compound dissolved in water. So the water soluble compound. Yes. Imagine that's just water
But pure water does not conduct electricity. Therefore, you have to add ions in the solution. What ions add කරන්න වෙනවා. For that purpose, you can add salt. It means common salt, a salt. So whatever the type of salt can be used, salt, or an acid. Yes. So what you do actually in the electrolysis of water, you add few drops of an acid, H2SO4. What's that? Sulfuric acid, or HCl. What's that? Don't know. Hydrochloric acid. Putame acid drops. You can add few drops of acid into the solution. Okay. I'll draw this somewhat bigger, then you can clearly understand the things, what happens here. Okay, so that's aqueous solution of acid, few drops of acid. Now we consider the more water and small amount of acid. So we call that dilute DIL, H2SO4. Acid. Yes, dilute sulfuric acid. Or you can tell this acidified water. What කියන්න පුළුවන් පුතේ මේක? What's that? Acidified water. Okay, now my question. Like me, you also in a, yes, there's a question in your mind. So why is that? Amy, what's the reason to add few drops of water? Because now we are going to pass an electric current through the solution. Therefore, we have to put electrodes. The most suitable electrode for this is gold. මේකට පුතේ වඩාත් සුදුසු රත්තරන් කූරු දෙකක් නේද? gold electrode දෙකක් දාන එක තමයි හොඳ. Because they do not react with water and they are good conductors of electricity. Gold කියන්නේ හොඳ conductor එක. But the problem is it's expensive. කොහොමද තියේද? ලැබ් එකට gold කූරු දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එහෙමනේ. එනවා විතරයි දන්නේ. ඒවට හුඟක් කැමති අයත් ලැබ් එක ආශ්‍රිතව ඉන්නවා. නේද? Right? I think so therefore we use another platinum or too expensive. Copper cannot be used because sometimes it reacts with nitric acid. Nitric acid. Oh, we use carbon rods. We use carbon rods because it is inert. Carbon does not react with acidulated water. Hey, පුළුවන් අපිට magnesium දාන්න. You can put magnesium. හොඳට තියෙයි නේද? Magnesium react with sulfuric acid or hydrochloric acid. Magnesium දැම්මනම් පුතේ magnesium දිය වෙනවා. It dissolves in acid and it emit hydrogen gas. Hydrogen gas එකත් ඇති කරනවා. When it spark, එක spark වුණොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? මේ air bubbles පුපුරන්න පටන් ගන්නවා. Hydrogen because it's a combustible gas. ඒක දහනය වෙන සුළු gas එකක්. Right? ඉතින් අපි hydrogen separate කරගෙන hydrogen car එකක්, hydrogen bike එකක් හදන්නෙත් මේ ක්‍රමයට. So I'll teach you that today. Good. එහෙනම් පුතා මේ active metals පාවිච්චි කරන්න බෑ. We cannot use active metals here. Yes. How to find active and less active? Yes, that's simple. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, tin, lead,
copper, mercury, silver, platinum, gold, Au. So you can see highest reactive වේගෙන් react කරන කට්ටිය තමයි මේ ඉන්නේ නේද? sodium කැලලක් වතුරට sodium metals. So these are metals, all are metals, okay? වතුරට දැම්මොත් sodium is quickly react, violently react, and sometimes uh, it burns. Yeah, quickly burn, you know. Okay? Sometimes it blasts the test tube පුපුරනවා. That much violent. Potassium මේටත් වැඩි lab එකට එවන්නේවත් නැහැ පුතා, right? මට මතක එක්තරා කතාවක් මේ අපේ ප්‍රදේශයේ පාසලක තාමත් ලැබ් එකේ සිවිලිමේ එක තැනක් තියෙන බර්න් මාක් එකක් සිවිලිමේ බර්න් මාක් එකක් එතන තින්ත ගන්නෑ what's the reason ඔයාලට කිව්වොත් hina යන වැඩක් ඒක ඔය ඉස්කෝලේ වස ටීචර් කෙනෙක් හිටියා සයන්ස් උගන්න හරිම වසයි හරි අනිත් ටීචර්ස්ටත් බනිනවා මම ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් මම ඉස්කෝලේ උගන්වලා නැහැ. නමුත් ඒ ඉස්කෝලේ ළමයි මගේ ක්ලාස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ටීචර් අවුස්සපුවාම ළමයි මගේ කිව්වා මටත් බනිනවා. මම ඉතින් කරන්නේ ටීචර් යාළු කරගන්නවා ගිහිල්ලා කොහොම හරි. මම සාමාන්‍යයෙන් තරහකාරව තියාගන්නේම නැහැ. හරි. ඉතින් මෙයා මට ලස්සන කතාවක් කිව්වා. ඒක තමයි මේ එයා උගන්වනකොට මේ දඟ කොල්ලෙක්. දඟ කොළු ගැටව ඉන්නේ. ඔව් ඔයාලා වගේ තමයි. right. එයා හොඳ වැඩක් කරලා. සාමාන්‍ය පුතා අපි we don't add that sodium, violently reacting sodium, we don't add that to the hot water. උණු වතුරට දාන්නේ because it violently react with cold water. මේ සීතල වතුරයකටත් දාපුවාම ගාලා හයිඩ්‍රජන් වේගෙන් පිට කරගෙන සමහරවිට හීට් එක වැඩිලා හයිඩ්‍රජන් උත් ගිනි අරගෙන react කරන මේ violently reacting sodium දාන්න හිතනද hot water වලට hot water වලට දාන්නෙත් නෑ do you put that in dilute acid ඒව dilute acid වලට දානවද no මොලයක් තියෙනවා නම් දාන්නේ හැබැයි hot water වලටවත් දාන්න නැති මේ sodium කැලලක් පුතා when you put that sodium into water ඔයා මේ metals දානකොට දාන්නේ මුං ඇටයක් තමයි just the size of green gram seed එක size එක දාන්න චූටි කැලලක් දාන්න මේ පිරිමි ළමයා චෝක් කැලලක් තරම් ලොකු එකක් ඇසිඩ් එකකට දාලා right then lab එකේ ටීචර් තිනවා ටීචර් හක බලන පමාවට මෙයා දාලා process එක අරගෙන දාලා now what happens when that just as the sodium piece of sodium comes down to its එයාගේ තියෙන අපි කියනවා පුතා මේ ගම්ම්‍යතාවයකට කියනවා මෙයාගේ තියෙන මොමන්ටම් එක නිසා මෙයා පල්ලෙහාට යනවා බරට because of that high amount of quickly producing hydrogen gas hydrogen වේගෙන් හදද්දි මොකද වෙන්නේ මෙයාව තුස්සගෙන උඩ එනවා when due to that heat it blasts එයා blast වෙලා සිවිලිමේ වැදිලා burn වෙච්ච පාර තමයි තියෙන්නේ the most interesting thing is උංගක්ම රසවත්ම සිද්ධිය තමයි ඒකේ ටිකක් වයස සිංහල මාධ්‍ය විද්‍යා ගුරුතුමෙක් ඉඳලා තියෙනවා එයත් මේ වෙලාවේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දෙවෙනි දවසේ පන්ති කාමරයට ඇවිල්ලා කෝ අර ඊයේ සෝඩියම් කෑල්ල දාපු පුතා කියලා අහලා තියෙනවා එයි පනිෂ්මන්ට් එකක් දෙන්නද නෑ ඇවිල්ලා පුතේ බොහොම ස්තුතියි මං චූටි කාලේ ඉඳන් බලන් හිටියා ඔය රියැක්ෂන් එක මගේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න ඒ කාලේ YouTube නෑනේ ඉතින් පුතාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මම ආසාවෙන් හිටපු රියැක්ෂන් එක මං එදා ලයිව් දැක්කා thank you කියලා හන්දාව කියලා සර් ගිහිල්ලා තියෙනවා so these metals are violently reacting calcium also same magnesium it quickly reacts and hydrogen gas is here therefore they cannot be used instead of that we can use that less reactive metals gold platinum silver yes they can be used but sometimes gold also cannot be used because some of acids like nitric acid it reacts with that it dissolves in that
Therefore, most suitable electrode here is what? මොකද්ද පුතේ වඩාත් සුදුසු? That carbon. Yes, 2 carbon rods are used. Okay, I think now it's clear to you. So this is the setup we use to electrolyze a solution that contains ionic compound. Good. Look at this. Next, we have to supply electricity to these electrodes. Okay, look at this. You can put a switch as well. Yes, positive, negative, positive, negative. Yes, you can put set of cells, doesn't matter. Usually a 6 volt of cell is possible. Too much of voltage must not be connected because then this whole process is disturbed. Okay, now look at this. So here's the positive. When you turn on that positive terminal, this is negative terminal. Okay. Now this setup is used to pass an electric current through this solution. Okay, but almost all the solutions or liquids cannot be used for this because the liquid or the solution must have a capability of sending an or conducting an electric current through the solution. මේ solution එකට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ තමා හරහා විද්‍යුතය යවා ගන්න. Okay, so those aqueous solutions, fused compounds are known as, so which are capable of passing an electric current through it, is known as the electrolyte. පුතේ මේ විදිහට විද්‍යුතය යවන්න පුළුවන් ද්‍රාවණයට අපි කියනවා මොකක්ද කියලාද? We call it what? Electrolyte. Okay, so that's electrolyte. මේ electrolyte එක එක්කෝ වතුරේ දී කරලා හදාගත්ත solution එකක් වෙන්න පුළුවන්. Solution. If not, you heat it up to the melting point. Liquid එකක් වෙනකන් රත් කරලා උණු කරනවා. You heat it up to the melting point, then it becomes a liquid. Then also we can create what? An electrolyte. එන පුතේ තාම ලියන්න එපා. කතන්දරයක් වගේ අහගෙන ඉන්න. So electrolyte කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් ඉගෙන ගත්තා. So that's electrolyte. Yes, that's a solution. Electricity conducting solution or fused. ඒ කියන්නේ රත් කරලා උණු කරලා පුතේ. රත් කරලා උණු කරපුවාම කියන්නේ fuse. If the substance is heated and liquefied, we call it fused state. ද්‍රව අවස්ථාව. රත් කරලා උණු කරපු අවස්ථාව. Fused state. Or we call that fused or molten. අපි මෙයාට molten කියලාත් කියනවා. Solution of fused compound. විද්‍යුතය සන්නයනය කළ හැකි අයන ද්‍රාවණයක් හෝ රත් කරලා උණු කරපු compound එකක්. එයාට අපි කියන්නේ electrolyte කියලා. Okay, next. To keep the electrical contact with the solution, ද්‍රාවණය සමග විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවය පවත්වා ගන්න. If you want to conduct an electric current through the solution or the molten or fused state, there must be good electrical contact. ඒකට අපි ලෝහ කූරු දෙකක් පාවිච්චි කරමු. So they are known to be what? මොනවද පුතේ වට කියන්නේ? Electrodes. Electrodes. Okay, can you define an electrode? මොකද්ද පුතේ electrodes කියන්නේ? Electrodes are the metal rods or conductor rods
සන්නායක කූරු conductor rods or plates පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. So they are the conductor rods or plates used to keep electrical contact විද්‍යුත් සම්බන්ධතාවය contact with මොකක් සමගද? Electrical contact with what? The electrolyte. Contact with the electrolyte. Okay, now it's clear. Now we are going to pass an electric current through the solution. So that's the basic requirements. You must have an electric supply and two metal rods or conductor rods, and you need electricity passing or a solution or fused state of a compound that is capable of passing an electric current. That is capable of passing an electric current. Capable of passing an electric current කියන්නේ හැකියාවක් සහිත. I think all of you know that the term capable. I am capable of teaching. ඒ කියන්නේ බුදා මට උගන්වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. You are capable of learning. ආට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. So this solution is capable of passing an electric current. මේ solution එකට විද්‍යුත් ධාරාවක් යැවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වචනේ ඒ ප්‍රෙස් එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. Right, okay. Now let's move ahead. But I take down the topic electrolysis. Good. Yes, term electro means electricity. Lysis means separation. Okay, under that take down, electrolysis is the process of separating components of a compound Electrolysis is the process of separating components of a compound යැවීම මගින් by passing මොකද්ද පුතේ යවන්නේ විද්‍යුත් ධාරාවක් යැවීම මගින් by passing an electric current. Yes, by passing an electric current තුලින් through මොකක්ද තුලින්ද යවන්නේ through the electrolyte. එතන අපි කියන්න ඕනේ by passing an electric current through මොකක්ද කිව්ද පුතේ current එක යවන්නේ through the solution or through the solution or through a through a solution or a fused through a solution or a fused state of through a solution or a fused state of එම that compound. All right.
පුතේ අපි මෙතන පාවිච්චි කරපු සංයෝගය, that compound is water. Now we are going to separate hydrogen and oxygen of this compound. අපි මේ සංයෝගයේ සංඝටක මූලද්‍රව්‍ය වෙන් කරන්න යන්නේ. ඒ water හැදිලා තියෙන hydrogen oxygen වලින්. So we are going to separate that hydrogen and oxygen. So this is that process. Definition එක ඔයාලට දැන් මතක හිටින්න මම කියලා දෙනවා. සමහර විට දැන් මතක හිටියා මේක. පුතේ electrolysis කියන්නේ ක්‍රියාවලියක්. How to tell that? Electrolysis is the process. මොන process එකක්ද? වෙන් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක්. වෙන් කරනවා separate. වෙන් කිරීම separating. වෙන් කිරීමේ of separating. Right? Separating components. සංඝටක. කාගේ සංඝටකද? Yes, components of a compound. So here our compound is water, H2O. What are the components of it? Hydrogen and oxygen. It exists as gases. So hydrogen and oxygen. So these elements are separated by passing an electric current. One method is passing an electric current through the solution. එහි ද්‍රාවණයක් තුලින් හෝ ඒ කියන්නේ නැත්නම් රත් කරලා උණු කරපු fused state එක. Right. So that's the basic definition. පුතේ ලියාගත්තේ මට ඕකේ කියලා message එකක් එවන්න. Okay, so you have taken down this definition. Yes, now you have to draw this diagram. මේකත් අවබෝධයෙන් අඳින්න ඕනේ පුතා. So you have to draw this setup somewhat bigger. ටිකක් ලොකුවට අඳින්න. So this part, what does it mean by electricity? Electrolysis means separation. So you have to keep that in your mind. මේකත් කොහෙන් හරි ලියාගත්තට කමක් නැහැ. After you taking down this definition, so you have to take down this somewhat bigger. ලොකුවට ඇඳගන්න. Right? So මේ පැත්ත ඉඳ තියාගන්න. ඒවා නම් කරන්න. Good. Puta, when you complete drawing, so you can send me the message, okay.
Right. Yes, 5 student completed. My 10 students complete කරපු ගම මේක deeply explain කරන්න පටන් ගන්න. So you can watch the previous year lesson I have put in the internet. මමවත් ඒක බලන්නේ නැහැ. If I watch that මම මේ විදිහට උගන්නයි. ඉතින් පුදා හැම අවුරුද්දෙම අලුත් වීඩියෝ එකක් මට ඕනේ. සමහර වෙලාවට මම පටන් ගන්න තැන වෙනස්. I start from different places but same theory is explained. මේක මේ පොතක් බලාගෙන නෝට් එකක් බලාගෙන උගන්නනව නෙමෙයි. So I realize this and I teach you to realize. මම අවබෝධ කරගත්ත දේ පුතාලටත් ඒ විදිහටම තේරෙන්න තමයි උගන්වන්නේ. Okay. Now, if you ask what's known to be electrodes, conductor rods or plates used to keep the electrical contact with the electrolyte. Okay, so what does it mean by electrolyte? Yes, electrolyte is the solution or the fused state of the compound that's capable of passing an electric current through it. අපි ඒ විදිහට ලියාගත්තොත් මේක ලස්සනයි මේ කෙටියෙන් ලියාගෙන තියෙන්නේ. Now, let's take down the subtopic electrolyte. Yes, so this is a system we use for electrolysis. This is how this setup is arranged. Now, each of the components are going to be explained further. Okay, good. So this is reactivity series. But මේ තියෙන reactivity series අපි science වලදී සාමාන්‍ය පෙරට ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. If you want to take A pass, there are 3 things to be crammed. පාඩම් කළ යුතු දේවල් රසායන විද්‍යාවේදී 3ක් තියෙනවා. One is periodic table, the other one is valency table. So this one is the next one. මේකට කියන්නේ activity series. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, zinc, iron. So likewise you have to cram. ඔකට ඉතින් කවිත් උගන්වනවා බැරිම තැන්. අපේ පුතාලට එහෙම මතක නැහැ ඉතින් ඔය ටික කාලයක් යද්දි. මතකම නැස කිව්වොත් ඉතින් පාඩම් කරලා දෙනවා කවියකින් නේද කොහොමද? පොට්ට සෝමගේ කැහුටු මැගිලින්. හරි? වක් තියෙනවා මේකේ සමහර 11 වසරේදී අපුවම ඔයාලට කියලා දෙන්න පුළුවන් එක. හරි? අන්තිම මොහොතේ කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද පේරන්ට්ස්ලට ඕනේ කොහොමද මේක මතක තියවන්න. දැන් කිව්වොත් එහෙම වැඩි අප්සෙට්. Right? ඒ කාලේදී කියලා දෙන්න. Okay, good. Now I'll erase that part also. If you want that, you can write it by using the video later. Yes, what's known to be this electrolyte? අපි separate කරන්න යන component එකේ වතුර දිය කරලා ගත්තු එක. That's aqueous solution. Or no water, we can heat it up to the melting point. So that's fused state of the compound. Okay, look at this. හිතන්න පුතා අපිට ඕනේ ලුණු, sodium chloride. You need to separate sodium and chlorine from this compound. How to do that? Yes, you can use that electrolysis process in 2 ways. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රම දෙකෙන් එක ක්‍රමයකට විතරයි sodium වෙන් කරගන්න පුළුවන්. So what are those 2 methods? So we can dissolve this sodium chloride in water, and you dissolve sodium chloride in water and you put that electrodes with that electrical supply, you can electrolyze that. Okay, by dissolving sodium chloride in water. The other method is in a closed system. What do you do? Yes,
මේ උපකරණයට කියන පුතා අපි down shell එක කියලා. Down shell. Okay. So what you practice here is use iron cathode and carbon anode like this. අපි molten sodium chloride පාවිච්චි කරනවා. We use that molten sodium chloride or fused sodium chloride. ලුණු රත් කරලා ඉටි වගේ උණු වෙනකන් රත් කරනවා. එහෙම එකක් ඔයාලා අහලවත් නැහැ දැකලත් නැහැ. Right? You cannot practice that at home because when you heat sodium chloride it starts to burst. ලුණු කැට පුපුරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා එතන ඉන්නේ නැහැ එතකොට. හරි? ඒ වැඩේ දාලා ඔයා එතනින් දුවනවා. Right? So that's how it happens. But in laboratory you can heat it up to the melting point but not with Bunsen burner. Bunsen burner එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 400 Celsius විතරයි ගන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය බෑ. So you heat this with calcium chloride, then sodium chloride is fused. දැන් පුතේ තියෙන්නේ ඉටි වගේ උණු වෙච්ච ලුණු. It takes around 900 Celsius. Celsius 900 විතර රත් කරන්න වෙනවා. Yes, can water be available here? පුතේ මේකේ ලුණු උණු වෙලා තියෙන තැන වතුර තියෙන්න පුළුවන්ද? Is it possible of seeing water here? What do you think? Nipun? Lakshika, what do you think? Can water available here? Can water be available here? When you heat it up to 900 Celsius, because water vaporizes at 100 Celsius, so it vaporizes. It's not here. Right? You know, වතුර තියෙන්න මෙතන බෑ. Yes, that's impossible. එහෙනම් මෙතන උණු වෙච්ච ලුණු විතරයි තියෙන්නේ. So that's a fused state of sodium chloride. So one method is dissolving in water. The other method is liquefying that. Yes, it is subjected to be in the fused state or molten state. Right. එහෙනම් පුතා electrolyte එක හදාගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Then you can practice that yes here that positive terminal and here's the negative terminal. So you can separate sodium. මේ ක්‍රමයට තමයි sodium වෙන් කරලා ගන්නෙ. ඉතින් මේවා හරිම වැදගත් පාඩමක්. This very important topic. Okay, now one by one let's take this down. Electrolyte එකක් කියන්නේ නම් aqueous solution එකක් නැත්නම් පුදා fused state of the compound. Okay, right. Electrolyte is Electrolyte is the aqueous solution or the fused state of the compound that is capable. Sir, attention, electrolysis the Martin. Aqueous, AQUOUS. Okay. Aqueous solution or the fused state of the compound that is capable of passing an electric current through it. Example,
aqueous sodium chloride or fused sodium chloride. එක්ක වතුරේ දිය කරපු ලුණු නැත්නම් පුතේ රත් කරලා උණු කරපු ලුණු. හරි? මොකක්ද සර් කියන්නේ fuse සර් කිව්ව මොකද ඒ තේරුම? aqueous sodium chloride කියන්නේ පුතා වතුරේ දිය කරපු. Yes, dissolved in water. Yes, sodium chloride dissolved in water. That aqueous, jaliyai, right? Or fused sodium chloride. That means you heat it and subject it to the liquid state. රත් කරලා උණු කරපු අවස්ථාව. Okay, good. There are some non-electrolytes as well. අපි තව මේ ජලීය අවස්ථාවලට කීපයක් දාගමු පුතා. One is that blue color compound in laboratory. That's nice blue color substance. When you dissolve that, what's it? Which solution? Potassium permanganate. That's okay. ඒක පුතා මේ purple color. Blue color one. copper sulfate. Very good. Copper sulfate solution. Aqueous. Copper sulfate. Sulfate solution. Yes. Aqueous copper sulfate පුතා මම ඔයාලට compound එක capital C simple U අපි මේක ඉගෙන ගත්තා නේද sulfate SO4 CuSO4 C capital S capital O element symbols are written in capital if the second letter of that's simple copper sulfate solution. Another one, yes, potassium permanganate solution. It doesn't matter. Copper chloride solution. Acid දාපු වතුර. Acidified or acidulated water. Acidified. Acidified. Sometimes it is known as acidulated. Acidulated water. So they are the examples for electrolytes. Okay. Puta, take down the topic. Non-electrolytes. මෙහෙම නොවන කට්ටිය. ඒ කියන්නේ either aqueous solution nor fused state conduct electricity. ජලීය ද්‍රාවණය හෝ රත් කරලා උණු කරලා ගත්තු විලීන අවස්ථාව විද්‍යුතය ගමන් කරවන්නේ නැහැ. Right? Just like fused wax, molten wax. Wax වලින් කරන්ට් එක යන්නේ නැහැ. Right? Through kerosene oil, liquid kerosene oil යන්නේ නැහැ. Petrol, diesel, no conduction. So they are known as non-electrolytes. Okay, take down. Non-electrolytes. Non-electrolytes. අපි එක plural form එකකින් ලියමු. Non-electrolytes are the වෙනස්ම ක්‍රමයක ලියමු. Are the
compounds. Compounds. Right. මම ඔන්න ස්ටාර්ට් එක අරන් දුන්නා. දැන් මට ඕනේ ඉංග්‍රීසි වැඩක් හොයාගන්න. right? ඉංග්‍රීසි වැඩකාරයෙක්. දැන් කොහොමද බුදේ කියන්නේ non electrolytes කියන්නේ compound එකක්. එයාගේ aqueous solution එකවත් fused state එකවත් electricity conduct කරන්නේ නැති. Sir, can you tell it again? Non-electrolytes are the compounds. Non-electrolytes can be compound. But its fused state or the aqueous solution does not conduct electricity. Neither the fused state or Yes, tell it. Yes, non-electrolytes are the compounds of which fused state or the solution does not conduct electricity. තම ද්‍රවාවස්ථාව හෝ ද්‍රාවණගත අවස්ථාව ඇතුළින් විද්‍යුතය ගමන් කරන්නේ නැත්නම් ඒකට කියන අපි non-electrolytes කියලා. So this relative pronoun followed by the preposition is very important. මේ ගැන. Yes, of which, in which, under which. So you have to know. Around which. Okay. Very good. Neither the fused state nor the solution conduct electricity. Yes, non-electrolytes are the compounds neither the fused state nor the solution conduct electricity. Very good. Neither nor, either or. Examples. Candle wax. Yes, both solid and even fused state. Hydrocarbon oils. අපිට මේ දවස්වල පුදුම වදයක් දීලා තියෙන්නේ hydrocarbon oils. So lack of hydrocarbons. Right. Sugar, glucose. So they are organic compound, does not conduct electricity.
Okay, I think all of you have completed this. Then tamai wedi patan ganne. So now we are going to start this. Okay, so we learned that electrolyte and what's not to be the electrode. ඒක අපි එතන ලියාගත්තා. That's enough. Okay. මේකත් ලියාගමුද පොඩ්ඩක් විස්තරාත්මකව උදාහරණයක් දාලා. Okay, ලියන්න. That's good. Electrodes. You know the definition, right? What's known to be the electrode? Electrodes are the metal rods, conductor rods කියලා ගන්න. මොකද හැමෝම metal නෙමෙයි, carbon metal එකක් නෙමෙයි. Electrodes. Electrodes are the conductor rods. Electrodes are the conductor rods or plates that are used to make electrical contact. Electrical contact with electrodes are the conductor rods or plates that are used to make electrical contact with the blank. What comes there? Electrolyte. Very good. Electrolyte. What අපි electricity ගැඹුරුම අවස්ථාවක් තියෙනවා grade 8 වල. You know that. මතකද අවස්ථාව? අතීතයේ ඉගෙන ගන්නකොට. That electrics, not electronics, okay? ඒ grade 8 වල මේ පාඩම අද පටන් ගත්තා. මම පුතාලට මේ වීඩියෝ එක එව්වොත්, if I send you that video, ඔයාලා මම හිතනවා recommend කරනවා ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා. මොකද අපි ගැඹුරටම උගන්වනවා. ඒක grade 9 වලත් නෑ. සමහර තැන් grade 10 වලත් නෑ. තේරුණා නේද? මොකද දැන් අපි web designing course එක අපි කරනවා මේ දවස්වල temporary නවත්තලා තියෙන්නේ. හරි? Because of some reasons. Sir, tomorrow නැද්ද? ඔව් පුතා කරන්න වෙන්නේ හේතුව මේ අර ක්ලාස් එකක් සතියේ මැද දවසකට දාගන්නකම් මම 11 වසරයට කරනවානේ දවස් 3ක් විතර 10 වසරයටත් එහෙමයි. ඉතින් මේ පන්තිය shift කරගන්න නැතුව උදේට මට හැරෙන්න බෑ. අද පාන්දර 3ට විතර නිදාගෙන මට උදේ 5ට ආයෙ හැරෙන්න වෙනවා වෙබ් ඩිසයිනින් එකට. එතකොට ඒක ක්‍රියේටිව් එකක් නේ, නිර්මාණාත්මකයි. නිදිමතේ නිර්මාණ බෑ. හරි? දැන් අද උදේ තිබ්බ ක්ලාස් එකටත් Okay. ළමයින්ට නොකිය මම ඒගොල්ලෝ ලියලියා ඉන්න ගමන් ওই গিitarයක් ඇදලා අරගෙන එකපාරට සින්දුවක් එහෙම කියලා ඒක කියවෙන්නෙත් නෑ හරියට. Because of that sleepy. I think අපි එහෙම කරමු නිවාඩු ඒක දාලා next week morning ඉඳන් කරගෙන යමු. ඉතින් ඔයාලට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. That's free of charge. ඒක නොමිලේ. So you can participate to that web designing course. ඉතින් ඒ වගේ so come to all the classes. අපි දැන් ඔයාලා එන්න කලින් ක්ලාස් එකක් තිබ්බේ. කීප දෙනෙක් දැක්කා ඒක. ඒකම password එකනේ දීලා තිබ්බේ. ඒතර පුතා ඒ ක්ලාස් එකට log වෙන්න පුළුවන්. So ඒතර electrics ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි? වෙන පන්තියක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න නැහැ. මට වීඩියෝ එක එවන්න පුළුවන්. ඒක එනේ ප්‍රශ්නයක්. වීඩියෝ එක එවන්න ගියොත් එහෙම අර පන්ති සහභාගී නොවි වීඩියෝ විතරක් බලන අය ඉන්නවනේ group එකේ. ඒගොල්ලෝ confuse වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහ දැනුවත් කරලා ඉන්න ඕනේ. right? ඉතින් අද කරපු වීඩියෝ එක දෙන්න. Next week onwards you can participate to that class with the same link. එතකොට 4කට ඒකට එන්න පුළුවන්. right? Sir, අද 4ටද? ඔව් පුතේ අද 4ට. That's 4 pm to 6. Okay. right? ඊළඟ පන්ති පටන් ගන්න තියෙන කීයද? 6 ඉඳන් 8 වෙනකන්. කට්ටිය log වෙද්දි පැය කාලක් විතර යනවා. ළමයි පන්ති වලට ගිහිල්ලා අනිත් පන්තියට එන්නේ. අමාරු පාඩමක් පටන් ගද්දී එම් බෑ. ඉතින් අපි පැය කාලේ ලේට් එක තියාගෙන යනවා. ඉතින් ඒක ෂේප් කරන්න
අර කරන විහිළු තහළු ඒව ටිකක් අඩු කරලා උගන්වන එක විතරක් කරනවා. Right. But I think you can understand this. What does it mean by electrodes? Electrodes are the conductor rods or plates that are used to make electrical contact with the electrolyte. ඔන්න වැඩි ගොඩ. හරි. දැන් පුළුවන්. වැඩේට බහින්නයි තියෙන්නේ දැන්. Okay, examples for these electrodes. Inactive metals like gold, platinum, yes, inactive metals like gold and platinum. Gold AU, you know that, aurum, platinum PT. Yes, next, inert non-metals but good conductor. Graphite. පුතා අපි graphite පාවිච්චි කරනවා. I කියන්නේ මිනිගන් පාවිච්චි කරනවා. එයා කාබන්ගේ allotrope එකක්. That's graphite. Okay, so best one is graphite. Very cheap. It does not react with the aqueous solution or fused state. Fused state එකයි aqueous solution එකයි එක මේ graphite ගේ ගනුදෙනුවක් නෑ. නැත්නම් පුතා අපි separate කරන්න ගිය එක්කෙනත් එක්ක මෙයා react කරනවා. හරි? If you are going to separate something with this electrolyte, these electrodes try to react with the electrolyte. එතකොට current electricity පුතා බලන් ඉන්නවා මෙහෙම. Okay. ඒ කියන්නේ current එක යවලානේ separate කරන්න ගියේ. current එක යවන්නත් කලින් දාපු electrolyte එක react කරලා electrode එකත් එක්ක. එතකොට නේද? electric current එක ඇවිල්ලා එතකොට මම මොකද කරන්නේ? ඔයාලා දෙන්න react කරගත්තානේ. එහෙම ඉන්න කියලා ගියේ. ඕක වෙනවා පුතා. සමහර පන්ති වලට දානවා prefectලා for the security of students. ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ පරිස්සමට මේ නංගිලා මල්ලා බලා ගන්න කියලා prefectලා දානවා. ශිෂ්‍ය නායකයෝ. Gradually, day by day, what happens? එතන අනවශ්‍ය සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගන්නවා නේද? prefectලාත් එක්ක. එතකොට ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. protect කරන්න දුන්න අය විසින් protect විය යුතු අයව අවභාවිතා වෙනවා. දැන් ඔකට ගමේ ගොඩේ අපි පාවිච්චි කරන ලස්සන saying එකක්. nice saying. මොකද පුතේ කියන්නේ? නරියට කුකුල්ලු බාර දුන්නා වගේ. ලස්සනට බලාගනිනේ ආදරෙන්. හරි? ඒකින්ද තමයි මේ inert කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඔය වගේ එකක් තව වෙලා තියෙනවා රජ කාලේ. What's that? රජ කාලේ. Right? ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනව නේද? අපි දැන් මේක inheritance පාඩමේදී කියලා දෙන්න. සමහර දැකලා තියෙනව නේද ඩ්‍රාමා වල එහෙම අනේ යන්න එන්න එපා වුවට. එහෙම හැසිරෙන පිරිමියා ඉන්නව නේද? අර බුදා මගේ අර කම්පියුටර් එකේ අර පවර් යුනිට් එක ඩැමේජ් වෙච්ච වෙලාවේ මේ හුඟක් shops වහලානේ තිබ්බි පහුගිය දවස්වල මට ඒක සැලෝන් එකකින් තියන්න කිව්වා ගිහිල්ලා. There was such a lady, oh
male or female? I cannot. I was so confused. අන්න ඒ වගේ අය. එයාලව පාවිච්චි කරලා දෙනවා inert කට්ටිය කොහටද? රාජ්‍ය ගෘහන් කියලා බිසවුන් වහන්සේලා ඉන්න තැනට. right? ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාවට දාලා තියෙන්නේ ඒ වගේ කට්ටිය. ඉතින් මෙතනත් අපි මොකද කරන්නේ? Here also we put that type of inert metals. Right? Okay, good. ලියාගමු පුතා electrodes වල තියෙන්න ඕන characteristics ගති ලක්ෂණ. Now write the characteristics that must be in electrodes. Features, special features or characteristics of electrodes. Features, or we call that characteristics of characteristics that must be. Must be, okay? Not should be. විය යුතුමයි. Must be in electrodes. Yes. First one, සන්නායකයක් විය යුතුයි. Conductor එකක් වීම. කොහොමද කියන්නේ? Being a conductor. Okay. Yes, being, how to write being? BEEN. No. B-I-N-G. Being. Going. Dancing. දැන් පුතා මෙහෙම කියන්නේ. දිවීම. So that's running. නැටීම. Dancing. So it's a verbal noun. වීම වෙනවා be. වීම. Being. Okay. Being a conductor. Next one. It must not react with the electrolyte. Does not react with the electrolyte. Electrolysis of the acidulated water. Next subtopic. ඔන්න දැනුයි ඇත්තටම අපි process එක පටන් ගන්න. Are you ready to learn? ඔය topic එක ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. අසලියාගමු. දැන් පුතා keep your pen aside. Dilan, are you okay? Okay, good. So I would like to see you. මම ඔයාලා දකින්න කැමති. මට තප්පර 10කට හැමෝම videos on කරන්න, right? මේ time එක that's 7:25 වෙද්දි හැමෝගෙම videos on වුණා. ඔයගොල්ලෝ video එකෙත් බලන්න එක. තියාගෙන ඉන්න හැමෝම on කරන එක, right? So this Metuki and Chamatka, okay, those who are having video cameras, you can switch it on.
ඒක බය වෙන්න එපා. හරි. දන්නවනේ අපේ videos expose කරන්නේ නැහැ. ඔයාලත් මගෙන් අහන්නේ කෝ අනිත් videos කියලා. We are not exposing to that public, only under your permission. Good. Right. Thank you so much. කිහිප දෙනෙක් on කළේ නැහැ. හැමෝම on කරනකන් අනිත් අය තියාගෙන ඉන්නත් මට බෑ. Right? Okay. Thank you so much. Electrolysis of the acidulated or acidified water. මම ඔයාලගේ ක්ලාස් එකේ කෙනෙක් කියලා හිතාගෙන grade 8 එක්කෙනෙකුට කතා කළා. Wait, I'll find a new one. Yes, she has not participated. payments කරලා නැති හින්දා ඇවිල්ලා නැහැ වෙන්න ඕන. Right? Payment details ඉල්ලුවා. පුතා මේ දැන් අපේ classes වල තියෙනවා මෙහෙම එකක්. මේ first time participate වෙනකොට ඒ ඔක්කොටම කලින් ගෙවලා අර receipt අරගෙන ඒ ඔට්ටු වෙන්න ඕනේ ඔලුවට බර නැහැ. Right? So you have to come to the class with relaxed mind. So they will give allocated time for that. ඒ මුදල් සම්බන්ධ කටයුතු මම කටයුතු කරන්නේ මම ඒ ආයතනත් එක්ක සෑහෙන ෆයිට් කරලා ක්ලාස් ෆී අඩු කරගෙන තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒගොල්ලෝ එහෙම කැමති නෑ මොකද ලොකු ස්ටාෆ් එකක් මේන්ටේන් කරන නිසා ඒගොල්ලන්ට සැලරිස් ගෙවන්න එන ප්‍රශ්න. නමුත් මගේ පුංචි පන්ති එච්චර බාධාවක් නෑ. So I fight for you. Right? ඉතින් ඒගොල්ලොත් හරි හොඳයි ඇත්තට. මම කියන දේ අහනවා. Right. Okay, good. So electrolysis of the acidulated or acidified water. So now let's see. Water. That's H2O. Buddha, so this H2O is made up of water molecules. Let's see that water molecule. Oxygen atom. Yes, two hydrogen atoms are combined with this angular. Yes, that's 108 degrees. Okay. කෝණයක් තියෙනවා scientist ලා ඒකත් හොයලා තියෙනවා. Okay. There are some additional electrons of this oxygen. It repels these bond electrons. You know, these electrons are negatively charged. Because of these negative charges, these two bonds are pushed away, pushed down. Haiga harita puta then me oxygen me family එකට අලුතෙන් ගෑනු ළමයි දෙන්නෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. Maybe a girl or a boy කියලා ගන්නත් පුළුවන්, right? Hydrogen boys ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා. මෙතන bonds වල තියෙන කවුද electrons? අයගොල්ලෝ එද්දි මේ family එකට අලුතින් electrons ගැහැණු ළමයි සම්බන්ධ වෙනකොට දැනටමත් ඉන්න නංගිලා ටික මොකද වෙන්නේ? අලුතෙන් එන සමාජිකයට කැමතිද? නෑනලා ටික නේද? නෑනලා ටික. මොකද කියන්නේ? හරි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. නෑ නෑ. මේක අපේ ගෙදර අයියාගේ වයිෆ් වුණාට කමක් නෑ. අපි කියන විදිහට ඉන්න ඕනේ. නැද්ද? කොහොමද තමයි සීන් එක. එතකොට රවණනවා. හරි? වෙනස්කම් කරනවා. ඒ නිසා because of that repellent force, so this water molecule is like this. But what happens if you put HCl, like completely ionized substance, or sulfur like completely ionizing substance? පුතා මේ hydrochloric acid වගේ acid එකක් දැම්මොත් එයා aqueous medium එකේදී H+ ion වලටයි chloride ion වලටයි බෙදෙනවා. Look at this. This is positively charged H+ ion. So this is negatively charged chloride ions. Can you understand? In water this happens. Me water සාමාන්‍යයෙන් පුතා මේ වගේ ආරෝපණ ආකර්ෂණ දරන්නේ නැගනේ. මෙයා ions හදන්නේ නැහැ. Look at this. If you consider hydrogen molecule, or if you consider carbon atom, if you consider sodium atoms,
If you consider that magnesium atoms, පුතා, they are not charged. මේගොල්ලෝ කිසිම charge එකක් නැහැ. Reason behind that is they are neutral. All the atoms are neutral. But when it is charged like this, මේගොල්ලෝ මේ වගේ charge වුණා. මෙයා negatively charged වෙලා ආරෝපණය වෙනවා. So this hydrogen is positively charged. Now we don't tell it an atom. Instead of that, this charged atom is known as ions. They are known as what? Ions. Positive ions and negative ions. But they හොඳට තේරුම් ගන්න in an atom, okay, there are two types of charges, positive charge and negative charge. Okay, first of all, let's study that. මේ පාඩම කරන්න කලින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ බව දැනගෙන ඉන්න ඕන. Now look at this. Now we are going to study sodium atom. So you learned that sodium's atomic number, you remember, it resembles by the symbol Z. Atomic number means what, Buddha? Number of protons in the nucleus. So what's known to be the mass number? ඔන්න මේවා ඉගෙනගෙන තිබ්බේ නැත්නම් දැන් හොඳම chance එක ඉගෙන ගන්න. Mass number, the symbol is A. So what does it mean by the mass number? Number of Sum of the protons and neutrons. Sum of number of protons and neutrons. So number of protons plus number of neutrons. So we call that the mass number. Okay, now look at this. Here's a sodium atom. I'll draw it first. Sodium. It consists how many protons? Very easy to understand. Look at this. According to the periodic table, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, 10යි. ඊළඟ ඉන්නේ කවුද? Sodium. Let's 11. මම පුතාලට කිව්වා මේක දැන් තියම් පාඩම් කරන්න කියලා. අලුතෙන් ආපු දරුවෝ කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට කාලේ තියෙන ඕන තරම්වත්. Yes, hydrogen, helium. පුතා periodic table ඉරිග ගහ ඕනේ හරි. Helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. So that's 8 group. Okay, hydrogen, helium comes here. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Now look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So sodium is 11th one. That means it consists how many protons? 11. It consists how many neutrons? ඒක නම් පුතා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒ මේ කිසිම දෙයකින් ගන්න බෑ. අපේ දැනුමෙන් තමයි අපි ඒක මතකෙන් ගන්න. So that's 12. Yes. In surround energy levels, you know that electrons are existing. There's a particular order of mapping the number of electrons in each of the energy level from nucleus to the outermost energy level. පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ පුතා උපරිම වශයෙන් electrons තියෙන්න පුළුවන් 2යි. In the second energy level, maximum 8. 1, yes, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Okay, you can see how many positive charges here. Positive protons පුතා positive 11ක් ධනාරෝපණ 11ක් තියෙනවා. Why? These protons are positively charged. If there are 11 protons, how many positive charges?
11 positive charges. But this is very important to know. මේ හැමදාම මතක තියාගෙන ඉන්න ඕන දෙයක්. පුතේ atom එකක් neutral. Always this atom is neutral. Yes, to make it neutral, number of positive charges must be equal to the number of negative charges. negative charges. Very good. ධනාරෝපණ සංඛ්‍යාව ඍණාරෝපණ සංඛ්‍යාවට සමාන විය යුතුයි. Therefore, in a neutral atom, number of protons equal to number of electrons. Electron. Electrons, sorry. ඍණාරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවට ධනාරෝපිත ප්‍රෝටෝන සංඛ්‍යාව සමාන විය යුතුයි. Because the atom is neutral. For a neutral atom, number of protons, positive charges, must be equal to the number of electrons which are negatively charged. Therefore, if this atom consists 11 positive charges, 11 protons, how many electrons must be in this atom? 11 electrons. Yes, that's also 11 electrons. Now we have put 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. පුතේ තව තියෙනවා අපිට එකක්. Second energy level එකේ maximum තියන්න පුළුවන් 8යි. First 2, second 8. But in third energy level, maximum 18. හැබැයි 18ක් නෑ අපිට තියෙන්නේ එකයි තව. So this is the way of sodium. Sodium atom එක මේ වගේ. That's neutral. එයා උදාසීන. But there are some instances. සමහර විශේෂ අවස්ථා එනවා. Right? Actually, this lesson is in grade 10. But I'll teach you. This is very easy. Look at this. This chlorine. Yes. When it comes closer to this sodium, what happens? It gets these electrons to its outermost energy level. අපි fluorine ගමු උදාහරණයක් විදියට. Now fluorine atom comes here. Fluorine එනවා පුතේ ළඟට. ආවහම එයා බලන්න එයාගේ තත්ත්වය. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It consists 9 protons. Yes, number of protons equals 9. Positive charges 9ක් තියෙනවා. Yes, how many electrons now? There are also 9 electrons. First energy level 2. Second energy level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right. එහෙනම් පුතා පළවෙනි energy level එකේ මෙයාගේ තියෙන්නේ 2යි. That's 2. Second energy level 7. So this is the other most important thing. Very important. මෙයා නැතුව අපිට ඉදිරි ගමනක් නැහැ. පොඩි දෙයක්. රුවන්ත පුතා වටේ පිටේ කට්ටිය කතා කර කර මේක ඉගෙන ගන්නම බෑ. Right? It's very important. මේක ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ ඉන්නවා නම් ටිකක් පඬිත අක්කා කෙනෙක් අයියා කෙනෙක් ගෙදර grade 10 11 A level කරන බැරි වෙලා හරි කියන්න ඉඩ තියෙනවා මේක ඔයාලට ගැලපෙන්නේ මේක ඇඩ්වාන්ස් නම්ම නම් ඌව කියයි හරි මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න යන්න එපා ටීචර් කෙනෙකුට එහෙම මට හොඳටම බණි මොනවාද මේ පොඩි උන්ට කියලා දෙන ලොකු දේවල් කියන මේවල මොනවාද ලොකු තිබ්බේ හරි ඔක්කොම ඔයාලකටම තේරෙන දේවල් තිබ්බේ right last one antimadi පුතා look at this so almost all these last group last group elements have been completed there maximum number of electrons in outermost energy level මේ අවසානම group එකේ ඉන්න helium neon argon වගේ noble gases පුතා එයාලගේ maximum electron ගාන complete කරන් තියෙනවා look at this helium that's 2 neon helium කියන්නේ එයාගේ 2යි look at this helium so that's 2 neon බලන්න පුතා neon කීවෙනියද neon is 8th one so
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. According to the atomic number, so that's 10th one. Maybe it live with first energy level 2, second energy level 8. බලන්නකො මේ නියොන් වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් එයාගේ අවසානම ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඕන උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සම්පූර්ණ. They have completed the maximum number of electrons in outermost energy level. Let's see this argon. Argon. So that's 18th one. That's also same. 2, 8, 8. Maximum number of electrons have been completed. ඉතින් මේ fluorine උත් හරි ආසාවෙන් ඉන්නෝ ඔක කරගන්න. නේද? Like young generation of our country. අපේ රටේ තරුණ පරම්පරාව වගේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා ඉන්නේ තරුණේ එලිපත්. ඒ කියන්නේ හෙට අනිද්දා young අවධියට එනවා. එතකොට ඔයාලට දැනටත් තියෙනවා ගැටලු මොනවද පුතේ තියෙන්නේ? මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න ඕනේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන්න. පුතේ දැන් ඉස්සර ගත්තා වගේ fast 5G ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද අපිට හැමෝටම? It's impossible. More than 4 lakh. ලක්ෂ 4ක් විතර වෙනවනේ හොඳ මොබයිල් ෆෝන් එක. Laptop, that's also same. හැබැයි අපි හැමෝම එතනට යන්න කැමතිනේ. We all like to do so. මේගොල්ලොත් ඒ වගේ. ඇයි අපිත් හැදිලා තියෙන්නේ මෙයාලගෙන්? So they also like to be like these noble gases. බලන්න නියොන්ට මෙහා පැත්තේ ඉන්න ෆ්ලෝරින් අනේ මටත් තව ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක් තිබ්බනම් නියොන් වගේ වෙන්න තිබ්බනේ කියලා කියනවා. right? ඉතින් එයා කියනවා සෝඩියම්ට sodium අයියා please give me that outermost energy levels electron කියලා. මොකද වෙන්නේ? sodium කිව්ව ගමන් දෙනවා fluorine. ඇයි පුතේ? What's the reason? මේ sodium ට වෙලා තින් දේ බලන්නකෝ. That's 2, 8 මෙන්න මේ අමතරව තියෙන එක්කිනා හින්දා. If you write that sodium here, first energy level 2, second energy level 8, third energy level 1. 8. Oh, මෙන්න මේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන එක මල වාතයක් වෙලා තියෙන සෝඩියම්ට. ඇයි? එයාට nearest noble gases configuration එක ගන්න බෑ. Right? Yes, tell me පුතා. මේ සර් මම දැන් ලොග්ුනේ මේ මම ගමන ගිහින් ආවේ සර් කලින් කරපු රෙකෝඩ් එක දාන්න පුළුවන්ද? පුතේ ඒක හුඟක් හොඳයි කියලා මම හිතනවා. ඔයා දැන් පෑනක්වත් අතින් අල්ලන්නේ නැතුව අහන් ඉන්න හොඳද? මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නත් එපා නේද පුතාලා? right? okay දේවන් මොකද කියන්නේ? දැන් මේක කෙනෙක් දැන් ඇවිල්ලා මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා කියන්නේ හොඳයි ඉතින්. try and try, right? අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හැමදාම එයා ජනාධිපති කෙනෙක් වෙන්න හීනමම හිටියේ. බලන්නකෝ උත්සාහ කළා අන්තිමට උනානේ. නේද? මිනිස්සු මොනවා කිව්වත් අපිට ඒවා දාලා නැහැ. අපි පොලිටික්ස් වලට නැහැනේ අපි. මම ටීචර් වල ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. අපිට ඒවා දාලා නැහැ. නමුත් එයාගෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. මාත් එච්චර කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි ඉස්සරින් ඉඳන්ම. නමුත් try and try. One day you can fly your die. එක්කෙනෙක් නම් fly කළා. අනිත් එක්කෙනා die වෙයිද දන්නේ. right? But we still remain in this country. Right. Okay, look at this. බලන්න පුතේ. හරි සෝඩියම්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා කිව්වා මේ නොබල් ගෑස් එකක් වගේ වෙන්න. මොකක්ද තිබ්බ ප්‍රශ්නේ? එයාට වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක්. ක්ලෝරින්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. Yes, how to take that noble gases configuration because I need another one. නියොන් වගේ වෙන්න ක්ලෝරින්ට බෑ. එකක් මදි. සෝඩියම්ට එකක් වැඩි. ඉතින් අපි සලකනවා මේ periodic table එකේ metal non metal line metals වලට කියනවා boys. ලෝහ වලට පුතේ මේ පැත්තේ ඉන්නේ ලෝහ metals. ඒගොල්ලන්ට කියනවා boys කොල්ලෝ. right? This side girls. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉන්නේ නංගිලා මේ පැත්තේ ඉන්නේ අයියලා. So this fluorine sister tells to sodium Ayya, I want to take the nearest noble gases configuration, stable configuration of neon. So I want one electron. Could you please give me your one? Right? ඉතින් සෝඩියම් උත් මේක කියනවා
Nangi, I am also in such a situation. I want to remove this electron to take the nearest noble gases configuration of neon. So what should I do? Peter Karanda, yeah, Peter Karanda කියපු සෙනින් වැඩි වෙනවා. මෙන්න පුතේ අපේ පාඩමට අදාළදී. ඔන්න අපි අන්තිම තැන ඉන්නේ. Now what happens to sodium? Look at this. Sodium remove one electron. Now it's not here. How many protons? Proton කීයද පුතා? 11. Positive charges 11. Now how many electrons here? එකක් ගියා. 10 electrons. Atom එක neutral then. Is it neutral now? 10 negative charges, 11 positive charges. Is it neutral? උදාසීනද? ආරෝපිතයිද? එකක් වැඩිද? What do you think? Charge is imbalance. Charge එක balance නෑ. මොනවාද පුතේ වැඩි? Positive Proton. charges. Yes, One. protons වැඩි. එහෙනම් sodium දැන් අපිට ලියන්න බෑ කලින් වගේ මෙහෙම. Yes, instead of that, we have to put the charge of it Na plus. Right? කලින් නම් proton 11 electron උත් 11ක් තිබ්බා. දැන් මේ වෙච්ච සිද්ධිය නිසා අර නංගිට දුන්නනේ electron එක. Now, what's the new situation? Lack of electron now, but additional proton exists. එහෙනම් දැන් atom එකට වැඩි positive charge එකක් තියෙනවා. Therefore, sodium is positively charged now. දැන් මෙයාට sodium atom කියනවද අපි? No, we are not telling to this sodium as sodium atom. Instead of that, we call it what? Sodium cation. පුතේ අපි මේකට කියන්නේ iron එකක් කියලා. Iron. As it is positively charged, we call that positive ion. Okay, let's see what happens to fluorine. Fluorine nangita මොකද වුනේ? So that's it consists 9 protons and 9 electrons තිබ්බා. Because of the electron received from sodium, sodium ගින් මෙයා electron එකක් ඉල්ල ගත්තා. Now what's the new situation? 10 electrons. What happens to fluorine? It is negatively charged because of this additional electron taken from sodium. Again, the fluorine negatively charged. The මෙයාට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Fluorine positive ion or negative ion? Negative ion. Negative ion. හරි. ඉතින් මෙයාට නමකුත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. අයිඩ් කියලා නමට අගට කැලලක් එනවා. මෙයාට කියන්නේ fluoride. Fluoride ion. This is called what? Fluoride. මේ බලන්න හරි ලේසි. මෙයාට ඔය වැඩේ වුණොත් එයා fluoride. Chlorine ට ඔය වැඩේ වුණොත් Cl- ගේ නම කියන්න පුතේ. Chloride, oxide, sulfide, nitride, phosphide, carbide. මට නිකමට කියන්න. දැන් ෂෝක් වැඩක් වෙනවා. sodium නුයි fluorine නුයි දෙන්න ලං වුණාමනේ ඔය වැඩේ වුනේ. Then sodium is positively charged, chloride is negatively charged. Fluoride is තිබ්බේ. So that's fluoride. Fluoride is negatively charged. Now, electrostatic attraction is there. Now what happens? Both of them are attracted. Then they එකතු වෙනවා. So, attraction between ions, we call it ionic bonds. උදා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි sodium fluoride, sodium chloride තදින් බැඳිලා ඉන්නේ. දන්නවනේ ලුණු ආයෙ රත් කරලවත් දෙන්න වෙන් කරන්න හම්බෙන්නේ. What happens if you're going to heat it? If you're going to heat it, what happens? It bursts. තදින් බැඳිලා ඉන්න දෙන්නෙක් වෙන් කරන්න ගියොත් එහෙම වෙන් කරන්න ගිය මිනිස්සු ඉවරයි. හරි? ඉස්කෝලේ විනය මිස්ටර් බනිනවා. නේද දේවාන්? ඈ? මට එහෙම සිද්ධි මතකයි ඉස්කෝලවල ගෑනු ළමෙක් right? දුවේ බොය හිතුවක්කාර වැඩේ කරගත්තොත් නම් මම මැරෙනවා.
ඉතින් මැරියන්කෝ මට කියන්න. ඉතින් මැරියන්කෝ මට කියන්න. නූතන සමාජය ඒ තත්ත්වයට වැටිලා. ඉතින් තදින් බැඳිලා ඉන්න අය වෙන් කරන්න බෑ. So that's happens like that. පුතේ මට ඕනේ පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා දෙන්න. ඒ තමයි compound එක cations තියෙනවා anions තියෙනවා. ඔච්චර මට කියලා දෙන්න ඕනේ. So that's my whole lecture to tell you how these positive and negatively charged ions are created. නැත්තම් නිකන් අහසෙන් පොළොවට වැටුණා වගේ ඔයාලට කොහොමද ඒක උනේ තේරෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න great වෙන්න යන්න ඕනේ. Now it's simple. මට කියන්න atoms charge වෙච්ච විදිහ තේරුණාද? Could you understand this how these atoms are charged? Yes sir. Good. හරි. මම වේගෙන් rap song එකක් වගේ කියලා දෙන්නද මේ ටික ආයෙ මතක් කරගන්නද? Okay. විනාඩියයි right? Okay now ඔන්න හීනෙන් වගේ ඇහිච්ච කට්ටිය හීනෙන් වගේ ඇහිච්ච කට්ටිය ආයෙ බලගන්න. Right. But now we are talking about these neutral sodium and neutral fluorine atoms. So the sodium consists, yes, first energy level 2 electrons, second energy level 8 electrons, and fourth energy level, sorry, third energy level 1 electron. So that's because of sodium contains 11 protons. Therefore, as it is neutral, it must contain 11 electrons. Proton 11ක් තියෙනවා නම් positive charges 11ට සමාන negative charges උත් 11ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ electrons 11ක් තියෙන්න ඕනේ. But sodium is willing to take the nearest noble gases configuration of neon. මේගොල්ලෝ හරි ආසයි මෙන්න මේ අන්තිම කාණ්ඩේ ඉන්න කට්ටිය වගේ වෙන්න. So they are so stable people. හොඳට rich මිනිස්සු පොහොසත් අය වගේ වෙන්න අපි හරි ආසයි. මමත් ආසයි මම කැමතිම vehicle එක ගානක්වත් නැතුව මිලදී ගන්න. But there's a negative potentials of that. මට ඒකට හැකියාව නැහැ because of these high dollar rates and less income. ඉතින් පුතා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාවන් ලබා ගන්න අපි අපේ අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කරනවා. So fluorine is 27 but nearest noble gas neon is 28. fluorine එකක් මදි. ඉතින් මෙයා ලං වෙච්ච sodium ගෙන් තමයි electron එක ගන්න. When it take that electron, what happens? Number of electrons becomes 10. Number of protons that remain in amount 9. Electron ගාන එකකින් වැඩි වෙනවා. What happens to this sodium when it removes? So number of positive charges 11. So that's in the nucleus. It's never change. But electron amount, so it is decreased up to 10. මොකද එකක් පිට වුණා 11ක් තිබුණා. Now this additional charge පුතේ කීයද මේකේ උත්තරේ? පිරිමි ළමයි 11යි ගෑනු ළමයි 10යි. කී දෙනෙක් ඉතුරු වෙනවද? එක්කෙනෙක් ඉතුරු වෙනවා. එයා පිරිමි ළමෙක්. Okay, this positively charged. That's why this sodium atom is having that positive charge. හරි. එහෙනම් positive charge අපිට තේරුණාද? Could you understand how it is get positively charged? Yes, sir. Right. Okay. Yes. Next, how this fluorine atom is negatively charged because of that additional electron taken from this sodium. Now, sodium is positively charged, fluorine is negatively charged. So that's how sodium fluoride molecule. Then එකතු වුණාම positive to negative ආරෝපණ උදාසීන වෙනවා එක්කෙනෙක් වෙච්ච දවසට. ඒගොල්ලන්ගේ ආකර්ෂණය තියෙන ඈත් වෙලා ඉන්නකම් විතරයි ලඟ වුණාන් පස්සේ ආකර්ෂණ charges vanish. ඈත් වෙලා ඉදි තමයි ආකර්ෂණ හැකියාව තියෙන්නේ. ලඟ වුණාන් පස්සේ එහෙම නැහැ. දැන් පුතාලා දැකලා තියෙනවද ඔය ෆිල්ම්ස් වල එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැමිලි එකේ මේ ඊයේ පෙරේද විවාහ වෙච්ච අක්කලා අයියලා හරිම මැග්නට් ආකර්ෂණය වෙච්ච ගමන් ඉන්නේ නේද? හින්දි ෆිල්ම් වලගේ සින්දු ගියාන එනවා ළඟට. හැබැයි ටික කාලයක් යද්දී ඔක වෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ආච්චිලා සීයා හැමද? ඒගොල්ලෝ ඇට්‍රැක්ට් වෙනවද? නැහැ. දැන් සීයාගේ එහෙම හැප්පුණොත් එහෙම ඇවිල්ලා මොනේ එකක් වෙලාද මන් දන්නේ නැහැ මුන්දට කියලා බයිනවා. හරි? නේද? බැනලා එලව ගනි. කොසෙනුත් ගහයි. රයිට්? ඉතින් ඒක පුතා එකතු වුණාන් පස්සේ charge එක නැහැ.
හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මෙන්න බලන්න අපේ පාඩමට ඕන කොටස. මේව වැඩක් නෑ දැන්. right? තේරුම් අරන් ඉන්න. If you dissolve that sodium fluoride, this one, වතුරේ දිය කළොත් sodium fluoride. Now you dissolve that in water, then what happens? In an aqueous solution, when you dissolve sodium fluoride, okay, it is ionized again into sodium plus and fluoride. පුතේ මෙන්න මේ දැනුම ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ. You must have this knowledge. Okay, sodium fluoride is ionized into what? කියන්නේ හැදෙන එක sodium cation Na plus what's this? Fluoride. Fluoride anion. Very good. පුතේ මේගොල්ලෝ වතුරේ දිය වෙලා ඉන්නේ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් දානවා. AQ, aqueous. This one also aqueous. මෙයත් වතුරට දාපු ගමන් වතුරේනේ. So that's aqueous. Is it clear to you? මේක ලියා ගන්න ඕනේ. Sodium plus fluoride හැදෙන හැටි පැහැදිලිද? Right. එහෙනම් මේක ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ. Now, our lesson. H2O. Electrolysis of acidulated water. Okay, so electrode is carbon rod. Electrode is carbon rod. Carbon. Okay. Now, first, you cue that electric supply because this is electrolysis. Okay. You can put set of cells. Mama දෙන්නෙක් දාන්න 3 volt දීලා තියෙන්නේ. But if you like, you can put a switch as well. Now this is positive terminal. You can see that positive. And here's a negative terminal. Yes, very important thing, you have to put ions in the solution. Ions in the solution. Look at this. Put a water. Then water will කවුද ඉන්න ions. How to identify? So this is your knowledge that must be in your knowledge. This is very important to know. Water ionizes into H plus. So what's the anion here? එක H plus එකක් මෙතනට ගියාම තව hydrogen oxygen ඉන්නවා පුතේ. We call that OH minus. We call it what? OH minus. Okay. So these are the ions in the solution. H plus ions and OH minus. But this happens when only this water is added an acid. Acidify වුණාම තමයි මේ විදිහට ionize වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයා ඉන්නේ water විදිහටම තමයි. So this is covalent compound. It will never ionize, but if you add few drops of acid, අපි හිතමු ඔයාලා දැම්මේ sulfuric acid කියලා. You have put that hydrochloric acid, HCl. HCl බින්දු කීපයක් දාන්න. Now දැන් පුතේ මේ ඇසිඩ් බින්දුත් තියෙන්නේ මේකමයි නේද? එහෙනම් ඒගොල්ලන්ගේ අයන්ස් මොනවද දෙන්නේ මට කියන්න? Yes, from this acid what comes? H plus ion. I have written that. From here, what's the ion that must be in the solution? HCl is ionized into H plus and what that? කියන්න දැන් දැනන් ඉන්නේ. Fluoride දන්නව නම් අනිත් අතට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? That's chloride Cl minus. Therefore, it consists chloride ions as well. Okay. Now, this is highly positively charged. What is attracted towards this positive charge? Positive පැත්තට ඇදිලා ඉන්නේ කවුද පුතා? OH minus and this chloride. Okay. ඒගොල්ලෝ ඇදිලා එනවා මේ positive charge එකට. What happens to H plus ion? It gets attracted to this
negative charge one. negative charged electrodes. ඉතින් පුතා අපිට දකින්න පුළුවන් we can see this removal of hydrogen air bubbles near the negative electrode, and you can see that oxygen removal, evolving of oxygen from the positive electrode. Positive electrode එක ගාවින් oxygen පිට වෙනවා, negative electrode එක ගාවින් hydrogen පිට වෙනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වතුර හැදිලා තියෙන හයිඩ්‍රජනුයි ඔක්සිජනුයි තැන් දෙකෙන් පිට වෙනවා. So you can see that evolving of hydrogen and oxygen air bubbles from this negative electrode and the positive electrode. කොහෙන්ද oxygen පිට වුනේ කියලා අපෙන් අහයි. In exam. Yes. Near the positive electrodes, what is the gas evolved? පුතා positive නම් attract වෙන්නේ negative කට්ටිය නේද? කවුද? මේගොල්ලෝ. OH minus. ඒකේ ඉන්නවනේ oxygen. That oxygen start to evolve from this positive terminal. ඉතින් oxygen කොහොමද හැදුනේ කියලා reaction එකක් තියෙනවා. ඒක මට මතක හිටින්නම කියලා දෙන්න පුළුවන්, but today time is not enough. දැන් පුතාලට මේක තේරුණාද? Could you understand this? මම වේගෙන් ඉගෙනුවා. I quickly teach you this. You could understand this. Okay. පුතා science is very interesting. It is complex, but it is interesting. එහි රසවත් භාවය දැනුණාම සංකීර්ණතාවය අමතක වෙනවා. ආසනම් කොච්චර අමාරු දෙයක් වුණත් අපි කරනවානේ. ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා. Okay. I want newcomers comments. අලුතෙන් ආපු අයගේ කොහොමද දැනුනේ මට දැනගන්න අවශ්‍යයි මේ විනාඩිය ඇතුළත. තව විනාඩියක් අපිට තියෙන්නේ. So that's good. Great. නියමයි. හරි. නැත්නම් වැඩන්නේ තේරුන්නේ තේන් ටිකත් එපා වුණා. ඒ වගේ අලුත් අයගේ කමෙන්ට්ස් ටික විතරක් මට quickly ඕනේ. එහෙනම් පුතා ඒක chat එකට එවන්න. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. God bless you, sir. Thank you, sir. God bless you. Okay, I'll send you this video as quick as possible. ඉක්මනට වීඩියෝ එක එවන්න. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Okay, Maru, great. Nice, thank you. Very nice teaching. Thank you.